자, 오늘도 즐거운 TGIF Thank God It's Friday. 금요일 영어를 한번 시작해 보겠습니다. Shock to the system. Cope up. Know it like the back of your hand. Serve you right. I don't like to drink because I get the Asian glow. Be on another level. It's an educated guess. How did you lose your voice? You went to the extra mile to help. Take their knees on board. Okay. Shock to the system. 큰 충격이라고 할 때 shock to the system. 이렇게 하면 놀라운 일을 봤다든지 경험했다든지 들었다든지 shock to the system. cope up. 어떤 큰 돈을 어거지를 돈을 써야 할 때 cope up. 토해냈다 이런 표현인데 어거지로 돈을 내는 거 자발적으로 내는 게 아니라 안 내면 되는데 Know it like the back of your hand. 아주 손바닥 뒷면처럼 철저히 숙지를 해야 한다고 할 때 Know it like the back of your hand. Serve you right. 쌤통이다 할 때 이 표현을 씁니다. Serve you right. I don't like to drink because I get the Asian glow. 자, 우리 아시아 사람들은 술을 조금만 먹으면 얼굴이 막 화끈화끈 그런 거에서 그런 걸 Asian glow라고 합니다. Be on another level. 차원이 틀려. Be on another level. It's an educated guess. 그건 경험치에서 나온 그런 추측이야. It's an educated guess. How did you lose your voice? How did you lose your voice? 목소리가 쉬었다고 할 때 이렇게 표현합니다. How did you lose your voice? You went the extra mile to help. 진짜 성심성의껏 저를 도와주셨잖아요. 대단히 좋은 표현입니다. 아주 감사할 일이 있을 때 You went extra mile to help. Take their knees on board. 이 비즈니스용어로 이게 쓰이는 건데 Take their knees on board. 그들이 필요한 것을 잘 이해를 하세요. 숙지하세요. Take their knees on board. 다시 한번 반복하겠습니다. Shock to the system. cope up. Know it like the back of your hand. Serve you right. I don't like to drink because I get the Asian glow. Take their knees on board. You went the extra mile to help. How did you lose your voice? It's an educated guess. Be on another level. Have a great Friday. Thank God it's Friday. 감사합니다.